asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkiina momani channelka kiribto ku taajir walaalayaal kusoo dhawaada qaybtan eeton waxaan nigula darsan rabaa insha allah where do you actually put in a buy or where do you put in a sell uh, see u gataa when do I sell it and when do I buy it when it comes to the support and resistance waxyaalo badanaa jirto la fiiriyo but insha allah as time goes slowly saa isku wada sii dareeno you will see hadhowti wuxuu kuu noqon doonaa one big picture where you buy it and where do you sell it. The basic one is you sell it at a resistance and you buy it as a support. It's easy said than done. So it's easy for me. Waxay igu fududahay inaan si aan igu sheego aan idhaho resistance lineka agtiisa ayaa buy laga sameeyaa ayaa sell laga sameeyaa sorry ayaa sell laga sameeyaa and you buy it as a support. It's that easy said but like samayskiisa wuu adag yahay because there are so many things you look at. You look at the candlesticks, the patterns, the trend lines, the channels, few indicators here and there are fiirinaysid, the sentiment ka fiirinaysaa, where is the price going, waxyaalahaas badan markaa fiirisid and then markaasaa trade qaadanaysaa. But always you sell it at a resistance and you buy it at a support. You never buy a resistance until it is a confirmed support. معناها let's just erase all this, remove it. So remove this drawing. At the moment, right now, BTC on your daily at the Afirio. At the moment, let's say on a daily, measure had the offer at a resistance line. A resistance line offer here. Would I buy it at this place? No, you sell it at this place. Waxaa iskugu dayaysaa to enter a short at this place. This is where you attempt to enter a short. Sell haddii ku galaysid ama haddii hoos ka soo gadatay, this is where you exit your price or you shave off and you take some profits. You shave off macnaheedu waxaa waaye profit yariisa ku kala baxaysaa. Haddii aa inta ku gadatay hal BTC oo ahayd 20,000 iska dhahno easy mathematics 20,000 aa kusoo gadatay 23,000 kuu soo imaaday waxaa gadaysaa almost 50% of that 23,000 kaaseeto ayaa gadaysaa, which is almost 12.5 u malaynaya, right? If my math is right. So maybe yeah, less than that. So 50% ayaa ka gaday, profit yariisa kala baxday. Or waxaa gaday at least 1 BTC dhanaa gaday 20,000 ayaa ka soo ceshatay 3,000 aa kusoo reebaysaa to see if it will go up and continue or to see if it actually is going to come back down again. If you see haddii uu sii socdo 3,000 wax kuu sii dhalayso faa'iidadaadii ayaad ku jirtaa, lafahaadin waa kala baxday. But if you see it's actually coming down, now you completely take the profit. Waa ka baxaysaa profitkii 3,000 kugu jirtay 50% ayaa ka qaadanaysaa. 1,500 aa suuqa kala baxaysaa, 1,500 waa kaa gubatay. But at least adigii ayaa percentage fiican kala baxday. Percentage-ka fiiri qiimaha lacagtiisa aa fiirinin wuxuu kugu fadhiyo. You sell it as a resistance and you will say you buy a support. Every time the price comes back down here, you easily buy it meeshaan. Every time oo soo taabto that 17, you know for you waxaad ogsoon tahay meeshaaneeto inaad aad ku gadanaysid. So there's another strategy oo loo isticmaalo is waxyaalaha hadhowti waxaa jirto ka dhici karto is fake out. Waxay yidhahdaan fake outna waa baranayna insha allah, but that is how you use and you trade between your resistance line and your support line. A good example is Tesla. Tesla has a really good example of that, buys and sells all the time. See, hore haddaa waxay ahayd every time it comes to a support, you buy it. Inta markuu ku soo taabto suuqa wuu soo daatay and you had this previous support line kana hore maybe hore ku soo sawirnay and you knew this was a minor support and you knew this meeshaneetu wuxuu ahay support ku ahay. You ended up buying it, suuqa wuu ku kacay
And maybe let's say you didn't go all the way, minor resistance kama gaarin, right? Meelahana ugu baxday. Ama let's say even you held it and waxaa aragtay suuq inuu soo noqomay, meeshana ugu baxday. But you know at least now it started forming wixii la yiraahdo a resistance line. I mean, even if you go back in time, you can easily see that you have a resistance meeshaas uu kugu fadhiyaa. In time, gadaal haddii waqti u noqotid, you know for sure this area was an area of a sell. So suuqa uu soo kacay, intaa ka soo gadatay, you enter, walaalayaal, this is really important. You enter with a plan and you exit with a plan. Suuqa ma ku soo galaysid adigoon plan haysanin. Ma ka baxaysidna adigoona plan haysanin. Waxaa ka soo gashay $630. That was your plan. If you do not have a plan to exit aad suuq ugu bixi lahayd, you actually are not trading, you're gambling. Waa qamaarusa. And always when you are that hype ayaa kugu jiro, you hopium ayaa kugu jiro, excitement aa kugu jirto, cabsi aa kugu jirto, and it will make you make the wrong decisions. And I've seen that happen to me. Where igu dhacday, and it happens. Those emotions you have to inaad isku control now. These gaps hadhowta inshallah ka hadlaynaa when it comes to stocks and forex. Some of them, majority of stocks, they have gaps. So inta hadda buy ku samaysay and you sold it here, you buy it here again. When you sell it, lacagtaada suuqa kala maqnaanaysaa, and you put in your buy again at the same price aad ku sugaysay. And maybe you put it at a sale at the same exact price aa ugu baxday. If you see it went, if you see it not moosan soo taabanin, suuqa moosan ku soo taabanin, wuu ka soo noqday, and you know that it did not go to it some percentage, at least profit waa kala bixi kartaa. You gotta exit that and take some profit. And so now we can see this this Tesla, it is on upward momentum, right? We know for sure that it actually made double bottom oo sameeyey, and it made another triple top. Suuqa wuu soo daatay, but it was weak every time uu soo noqdo. Wuxuu sameeyey a new trend line, a minor trend line aa ku samaysanaysaa meeshaas. You just draw that trend line and you go back into your 4-hourly chart. 4-hourly chartkaada fiiri maxaa ka dhacooyo, wax badan haddii aan meeshaan ugu jeedin, and you go back to an hourly. Where would I exit? Where would I buy it? And so forth. This is where you take your trades kaada ka qaadanaysid, and you hold it for a couple hours, saacado badan, so that at least ilaa profit kaada uu kaaga gaaro. And stop loss kaada uu kugu geliyo, stop loss ka ugu baxaysaa, and you just wait. For example, right now, if I'm trading this thing, aniga I know I'm gonna wait here. Inta ku sugaya, the 690. That is where if haddii hoostan ugu soo galay, if he comes back to this trend line, I'm adding more to buy it. On a buy dhinaciisa aan u diraya. Haddii oo trend line iga jibiyo, I'm out of it. Waan ka baxaya because it's going to come back down to 630. That is where I'm going to buy it again. And knowing that in the previously, it wuxuu sameeyey high oo sameeyey, but here moosan sameynin high. It actually made a double top high. I know this price is coming down. That's how aniga saas aan u fiirinaya. And that is where I would wait for it and buy into ugu gato. Haddii aa hore ugu soo jiray meesha aan ka soo galay, for sure the next day, following day, opening market, suuqa waa ka baxaya. You enter as a exit ayaa ka saaraysaa. So you buy at a support and you sell it at a resistance. Those are the two lines marka la fiiriyo. There are so many other things, inshallah, or la fiiriyo. Let's just look one more really quickly. Let's look Ethereum. Ethereum aku fiirinayna. Oh, we can even do, let's do some Euro USDs. Let's go to 4 hours and put in some lines. We know hadertan, we know hadda bahalkan wuxuu ka imaaday, resistance uu ka imaaday. We had that line previously, and I know meeshaneeto oo support uu ku yahay. Suuqa haddii aan hore u soo gelin, and let's say maanta rabaa, maanta soo kor fariistay, waan fiirinoya. I know I have a resistance and I know I have a support. Suuqa, it's been, going. Wuxuu ku socday at least a good buy, meeshaan ku jiray. There's no good confirmation of showing like bahalkan trade line fiican uu ku saaran yahay. Nothing like that. For sure, yeah, for sure, this thing I'm wearing. Meeshaaneta ayaan ku sugaya. I am not
going to participate meeshaanayto suuqa meel aan ugu galayo ma ahan meel aan participation ku sameynayo ma ahan inta ayaan ku sugayaa buy ama inta ku sugayaa sell one of it. Some other times waxaad samey kartaa you don't have to wait at this line as a buy, at least some percentage up ayaa fiirsan kartaa inta meeshaana ku sugaysaa above it waxaa leedahay when it's 5 bars above baalkaneeto aniga above my support line aan sugayaa I will wait for a buy and buygaasi tahaasanaya when it goes to my support and it breaks my support waan ka baxaya exit it out suuqa waan lastkaygaan qaadanaya waa sii soconaya same thing as a short haddii aan soo galayo underneath the resistance line hoostiisa ku sugaya maybe like 3 bars waxaa leeyahay okay 3 bars markuu soo gaaro aniga inta sela ugu galaya so that you don't be left out that resistancekiisa inuusan weligiisa soo taawanin insha allah please hit the like hit the sub share it with the other brothers and walaalahadii la qaybso give me the comments and let me know what I need to improve and change on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.